So, very good morning to all of you. Today, we'd like to concentrate on one of the very important features of object-oriented programming. So, that is encapsulation. And a part and parcel of encapsulation is data abstraction. So, what exactly these two? Let us have a look and we'll move. We'll take some sample programs on classes here. Okay, so that is our agenda today. Encapsulation అంటే ఏమి, డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి, క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి. సో వాటికి సంబంధించిన ఒకటి రెండు ప్రోగ్రామ్స్ మనం తీసుకొని సో క్లాస్ వైండప్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్ us కన్సిడర్ సో వాట్ ఈస్ దట్ పర్టిక్యులర్ encapsulation here. So look at this. So encapsulation, it is a process. It is a process of it is a fundamental concept or fundamental feature of the object-oriented programming. For object-oriented programming language, so it is the fundamental feature of that particular thing, that is encapsulation. What do you mean by encapsulation here? Is encapsulation is one of the features. What exactly could be performs here in the sense combining data and code, otherwise combining attributes and methods into a single unit, which is called as class. రెండింటిని కంబైన్ చేసి సో ఒకే చోట ఎగ్జిక్యూట్ చేసే పద్ధతిని సో దీన్ని మనం ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటారు. ఒకసారి క్యాప్స్యూల్ ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి. క్యాప్స్యూల్ ఒకసారి క్యాప్స్యూల్ తీసుకున్నట్లయితే సో దాంట్లో కొంత మెడిసిన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ మెడిసిన్ అంటే క్యాప్సూల్లో డీటెయిల్స్ ఏమీ మనకు తెలియదు, కానీ ఒక టాబ్లెట్ తీసుకుంటే డీటెయిల్స్ తెలుస్తాయి. దాన్ని టచ్ చేస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది, అక్కడ మెడిసిన్ ఏదో ఉన్నట్లుగా క్లారిటీ వస్తుంది. అంటే ప్రెసిపిటేట్ మెడిసిన్ ఉన్నట్లుగా మనకు క్లారిటీ వస్తుంది టాబ్లెట్ తీసుకుంటే. కానీ క్యాప్సూల్ తీసుకోండి, క్యాప్సూల్లో మనకి ఏమి అర్థం కాదు. ఓకే, లోపల ఏముందో అర్థం కాదు, పైన మాత్రం ఒక లేయర్ ఉంటుంది. అంటే సో వాట్ ఎవర్ ది డీటెయిల్స్, whatever the actual details are data details which are not known to you, such kind of thing is called as encapsulation. దాన్ని మనం ఇక్కడ encapsulation అంటారు. బేసిక్ ఐడియా ఏమంటే, what is the basic idea of encapsulation is combining this data and actually methods into single unit. So previously, if you observe the previous kind of activity, so if we take any program, let us consider this is the program this is the area where exactly your program has been so stored here. The program you can store in it. Soon any variable can be gets occupied. So actually this is the program actually. This is entire program. Okay, this is entire program. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఒక వేరియబుల్ x, then variable y, then variable z is separate గా ఆక్యుపై అవుతాయి. ఏదైనా సరే ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తే yes function is going to be so executed or occupied somewhere else here. So function is going to activated here. This is called as general occupation for any generalized program. So generalized program లో ఈ టైప్ లో ఉంటుంది. Whereas if you consider object oriented programming, let us consider this is the program, this is the program here. Program ఈ విధంగా తీసుకున్నట్లయితే so this is actually program. Okay, this is actually program. So here I have created one object. Let us consider one class has been created. So you can say this is the class actually. This is class. So the class area is different from, of course, it could be stored within the program's location only, but it is not identified with some other variables. Let me say, this is the state. Normal ga, so variables ni ikkada state అని చెప్పేసి అంటారు. లేకపోయినట్లయితే attributes అని కూడా అనొచ్చు. యాక్చువల్గా అయితే పైథాన్ ప్రకారం స్టేట్ అంటారు. ఈ స్టేట్ లో వేరియబుల్ 1, తర్వాత వేరియబుల్ 2 అండ్ సో ఆన్ ఇలా స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత బిహేవియర్. సో behavior దీంట్లో so function 1 which is occupied some space here,
function 2, which is occupied some other space here, and everything will be considered as single unit. This is single unit. Okay, so here x is separate, y is separate, z is separate, and this function is separate. Whereas if you consider this particular area, this class has been created a blueprint or a template for so certain kinds of variables and the behavior of that particular variables. So this everything will be called as a single unit here. Okay, what unit can consider? For example, if you create a variable 1 here with the same name, whatever the name you have been taken here, if you create outside of the class, this reference is different from this particular reference. Their reference veru, ఈ వేరియబుల్ యొక్క సో యాక్టివిటీ వేరు, ఈ వేరియబుల్ ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తాం అంటే క్లాస్ నేమ్ ఫాలోడ్ బై వేరియబుల్ నేమ్ అలా యాక్సెస్ చేస్తాం. ఈ వేరియబుల్ ని డైరెక్ట్ గా వేరియబుల్ 1 గా యాక్సెస్ చేస్తాం. రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మొత్తానికి కలిపి ఒకే చోటకు తీసుకొచ్చేసి దాని యొక్క మెమరీ ఆక్యుపేషన్, ఎగ్జిక్యూషన్, ఎవ్రీథింగ్ కూడాను ఒకే బండిల్ గా చేయటాన్ని క్యాప్సులేషన్, ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటారు. That is called as a single bundle ga cheytani encapsulation antaru. That is the meaning of this particular sentence where exactly you have been taken into consideration. This is the meaning idi. Okay, combining data and code into a single unit, which is called as a class. Okay, then encapsulation and that is antaru. That is called as encapsulation. Now let us see data hiding. Encapsulation ద్వారా మీకు ఏమి తెలుస్తుంది అంటే you could not identify what kind of data has been stored within the encapsulated kind of thing here. అంటే ఆ క్లాస్ లో ఏ డేటా స్టోర్ అయింది అనేది మీకు తెలియదు, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కి తెలియదు. కానీ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ను ఒకసారి క్రియేట్ చేసినట్టయితే ఆ డేటాని హెల్డప్ చేసే అట్రిబ్యూట్స్ కానీ, వేరియబుల్స్ కానీ, స్టేట్ కానీ ఇవన్నీ కూడాను so outside of the object ki teliyadu. Okay, these are not supposed to be known to any person who is reading that particular data from outside of that particular class. So such kind of feature is called as data hiding. Then followed by object lo ఉన్న methods matram aa data ni access chestu untayi. ఆబ్జెక్ట్ లోని మెథడ్స్ మాత్రం ఆ డేటాని యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో అక్కడ మాత్రమే డేటా యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది, కానీ బయటకు మాత్రం యాక్సెసిబిలిటీ లేదు. యూ కుడ్ నాట్ యాక్సెస్ ది డేటా ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్పెసిఫిక్ క్లాస్. ఓకే, సో దెన్ ఒక క్లాస్ ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సియేషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఒక్కొక్క ఇన్స్టెన్స్ ని ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. ఒక క్లాస్ ని ఉపయోగించుకొని సో యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్. ఈచ్ ఇన్స్టాన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. Then followed by so typically what exactly an object can be done here in the sense an object can be done hides the data, but outside of the so code you can access through methods ద్వారా data ni access cheyadaniki avakasham untundi. Okay, then variables cannot be accessed directly using encapsulation. Variables cannot be so accessed directly. You can access through methods. Okay, through methods which are referring that particular class. A class is refer chese oka particular method dwara meeru access cheyochu. Then followed by encapsulation is always ensures that what is the representation of that particular internal representation of that particular object, and what is the behavior of that particular object are hidden to the rest of the. సో ఎన్ని సెంటెన్సెస్ చెప్పినా మొత్తం కూడా దీనికోసమే హైడ్ అనే పదం చెప్పడం కోసం ఈ 4 సెంటెన్సెస్ చెప్పాం. సో సెంటెన్స్ 1, సెంటెన్స్ 2, సెంటెన్స్ 3 అండ్ సెంటెన్స్ 4 ఈ 4 దానికోసమే చెప్పాం. హైడ్ చేస్తుంది అని చెప్పి తెలుసుకోవడం కోసం, ఇది కూడా దానికోసమే. Therefore data hiding will be possible. And one more very important concept is data abstraction. Abstraction అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సో hide the data which is not supposed to be given in detail. Detailed గా ఇవ్వకపోవటాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటారు. నార్మల్ గా గమనించండి. సో మీరు ఏదన్నా ఒక చిన్న సెమినార్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదన్నా చిన్న ఇష్యూ మాట్లాడేటప్పుడు ఫస్ట్ లో మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇస్తారు. అబ్స్ట్రాక్షన్ చూసి లోపల ఏం జరుగుతుందో క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది, మనకి లోపల ఏం జరుగుతుందో అర్థమైపోతుంది.
So abstract is a process, so where you can show relevant variables that are used to access the data, okay, and hide the implementation of the object. Okay, ఇక్కడ వచ్చేసేమో డేటాని హైడ్ చేస్తే, ఎన్కాప్సులేషన్ డేటాని హైడ్ చేస్తే, అబ్స్ట్రాక్షన్ ఏం చేస్తుంది, ఇంప్లిమెంటేషన్ హైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఫంక్షన్ ని వాడతారు కానీ ఫంక్షన్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, దాంట్లో ఏమేమి స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో తెలియదు. అట్లా ఏమేమి స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి తెలియపోవటాన్ని అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటారు. అసలు డేటా మొత్తాన్ని హైడ్ చేయటాన్ని ఎన్కాప్సులేషన్ అంటారు, డేటా హైడింగ్. అందుకని రెండు స్టేట్మెంట్స్ చివరిలో ఇచ్చాను. సో ఎన్కాప్సులేషన్ ఈస్ ఆల్వేస్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యూ information hiding, and abstraction always give you implementation hiding. Please remember these two words, because these two words are very, very, very important in so final what is that, placement జరిగేటప్పుడు ఈ రెండు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ఫర్మేషన్ హైడింగ్ అయితేమో ఎన్కాప్సులేషన్ అంటాం, సో ఇంప్లిమెంటేషన్ హైడింగ్ అయితేనేమో అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాం. ఈ రెండు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పదాలు. So please remember these two words. These two words కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి. Okay. So finally, what exactly I would like to convey to you is, so encapsulation will be always combine the data and code at a single place. Okay, single place లో కంబైన్ చేయడం కోసం వాడేదాన్ని ఎన్కాప్సులేషన్ అంటాం. ఈ ఎన్కాప్సులేషన్ ద్వారా డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి హైడెడ్. Data or information which is being hidden. Whereas if you consider abstraction, abstraction is so hide the details. Details ante implementation will be gets hide by using this abstraction. Idi ee particular slide yokka uddesham idi. And let us previously we did some kind of programs. Konni programs already chesunnam. So I have implemented, I have loaded one what you call one kind of thing here. So that is circle. We have taken some circle in a class, sorry, car in a class implement chesam. A car ki sambandhinchi konta information మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. Okay. Now let me create one more 2 or 3 programs. ఇంకొక 2-3 programs ని క్రియేట్ చేద్దాం. So my program name is toss the coin. toss.py. Okay, toss.py is the specific program. So I hope that it is visible to you. I think it is visible to you. So let me implement this particular thing here. So coin toss cheyalante compulsory manaki. So we need to have some kind of random integer. So therefore import a random. We have to import this particular random. Then followed by our class is coin, coin. We are trying to coin the class, and here I'd like to define. So define UnitIV, not call actually UnitIV. సో UnitIV అని చెప్పేసి తీసుకుంటాను. సో ఇది జనరల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో డాట్ నన్ కూడా వస్తుంది ఇక్కడ. సో లెట్ us take this particular thing, and here we'd like to consider, so upside వచ్చేసి heads గా తీసుకుందాం by default. Okay, self dot up will be equal to heads. Okay, heads గా తీసుకుందాం. self dot up equal to heads గా తీసుకుందాం. దాని తర్వాత so define, so one more thing is toss the coin. So it will be taken self is the default keyword for each and every function or method within the class here. Okay, ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందంటే 0 నా 1 నా 0 నా 1 అనేది సో ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో కాబట్టి if random dot random random int of 0, 1 మాత్రమే తీసుకుంటుంది ఇన్పుట్, will be equal to 0. If it is equal to 0, then what we have to say? So side up it will be equal to
let me say upside will be equal to heads. Okay. Self dot up will be equal to so heads. Otherwise, if it is not, if it is equal to 1, so self dot up equal to so what is that tails. సో అంటే 0 వస్తే అట్స్ అని 1 వస్తేనేమో టైల్స్ అని చెప్పేసి చెప్తాను. ఓకే, వన్ మోర్. సో ఫస్ట్ ఏ సైడ్ తీసుకోవాలనేది ఆ సైడ్ని టాస్ చేయడం కోసం ఇంకొక చిన్న ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేద్దాం. సో దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఈస్ DEF get SIDE. So SIDE side of self. They said this return self dot up value ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. So we have to return that particular thing. Then we have to define main define చేసి my coin equal to coin తీసుకున్నాం. So we have to print the activity, tossing the coin. So I'd like to toss for let me say some 5 times. So for I in the range range of 1 comma some 6, 1 comma 5 or 1 comma 6. Okay. Then what shall I have to do here is my coin coin dot toss అని ఇక్కడ చేస్తాను. Then immediately I have to print one particular okay. Then print the toss the coin, that is tossed side is the tossed side is comma, so what is the get side, my coin dot get SIDE, get side out. That's all. Then you have to call up the main program. Main ఏం లేదంటే 5 సార్లు సో ర్యాండమ్ ఇంటీజర్ తోటి జనరేట్ చేసుకుంటూ ఏం వచ్చింది, ఏ వాల్యూ వచ్చిందో ఆ వాల్యూని మనం ఇక్కడ సో జనరేట్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ది వాల్యూ విచ్ వీ హ్యావ్ టు జనరేటెడ్ హియర్. You can get the output at this place. You can see this one. If you have any questions, I mean, it is not supposed to be display to you. Then I'll go and open with a regular kind of explanation. So let me run this one here. Yeah, first side. అంటే ఒకటి వచ్చింది కాబట్టి టైల్స్, తర్వాత హెడ్స్, తర్వాత టైల్స్, తర్వాత హెడ్స్, అగైన్ హెడ్స్. ఓకే, ఈ విధంగా సో 5 టైమ్స్ సో టాస్ చేసాం. 5 టైమ్స్ టాస్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ ఇవి. Okay, these are the values which we have to take into consideration. So here you can understand, so you could not read what exactly this particular point will be. So in main you cannot take off this particular thing here. మీరు ఇక్కడ మెయిన్ లో ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మెయిన్ అనే ఈ పర్టికులర్ దీంట్లో మీరు రీడ్ చేసినప్పుడు దీంట్లో కాయిన్ అంటే ఏంటో తెలుసు కానీ ఈ కాయిన్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏంటో మీకు తెలియదు. హౌ టాస్ హ్యాస్ బీన్ ఇంప్లిమెంటెడ్, how get side was implemented, and then how the things are being taken into consideration. Everything is not known to you. ఇవన్నీ ఏమి మీకు తెలియదు. సో ఇవన్నీ కూడాను ఏమి మీకు తెలియదు. సో తెలియకుండానే సో మీకు కావాల్సిన యాక్టివిటీస్ ని చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఓకే, సో therefore this is called as data abstraction and data encapsulation. Both will be gets implemented through this one here. సో మీకు ఏదైనా ఇది కనిపించకపోయినట్లయితే నేను అక్కడికే వెళ్తాను.
let me open the same file here. The same file. The file is T colon first year. So TASA, where is the beta? TAS.py. Same. ఇక్కడైతే మీకు క్లియర్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటే సో దీంట్లోనే అప్లై చేద్దాం. నేను ఒక చిన్న అప్లికేషన్ లోడ్ చేశాను. ఒక చిన్న అప్లికేషన్ దాంట్లో అప్లై చేద్దాం. సో లెట్ మీ సేవ్ దిస్ వన్ అండ్ అగైన్ సో రన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఇనిషియల్ వి గాట్ టైల్స్ అంటే ర్యాండమ్ ఇంటీజర్ లో మనకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కంటిన్యూస్ గా 1 1 1 1 1 అని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. 0 అయితే హెడ్స్ కదా, ఒక జీరో ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, మిగతా అంతా వన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇంకొకసారి రన్ చేశారు అనుకుంటే డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ రావచ్చు. హెడ్స్ టైల్స్ హెడ్స్ అండ్ టైల్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా కావాల్సిన ర్యాండమ్ వాల్యూస్ జనరేట్ చేయడం కోసం మనకు ర్యాండమ్ ఇంట్ అనే దాన్ని వాడుకొని మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది. అయితే దీంట్లో ఒక చిన్న ఇష్యూని నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నాను. డాక్ స్ట్రింగ్ని ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు? సో ఇక్కడ గమనించండి, దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ సంథింగ్ హియర్. Always documentation could be always starts with three what do you call quotes, 3 double quotes. Let me write this class is used to toss a coin toss of the coin will be taken with random int function. There's something ఏదో ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, yes, I have been taken some documentation. So here you can see this is the documentation actually. ఈ డాక్యుమెంటేషన్ మొత్తం కూడా మనం డిస్ప్లే చేసుకోవడం కోసం, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికైనా ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు, దీనికి సంబంధించిన ప్రిసైజ్ డేటా ఎవరికైనా ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు సో ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ సంథింగ్ హియర్. సో toss function used to generate heads and tails. హెడ్స్ అండ్ టైల్స్ ని జనరేట్ చేయడం కోసం దీన్ని వాడాము అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నాం. అండ్ వెల్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ వన్. ఓకే, లెట్ మీ ఎలిమినేట్ దిస్ వన్ హియర్. దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసి డాక్యుమెంటేషన్ ఎలిమినేట్ చేసి ఇప్పుడు ఒకసారి సేవ్ చేసి, సో లుక్ ఎట్ దిస్. ఆఫ్టర్ కాలింగ్ దిస్ పర్టికులర్ మెయిన్, సో ఐడ్ లైక్ టు కాల్ one more function. That particular, one more command can be used here. That command is used. ఆ కమాండ్ ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ దట్ కమాండ్? సో help of your class name. What is our class name here? Class name is coin. You have to specify the coin. Okay, సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనకి అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత దీని గురించి డిస్క్రిప్షన్ అంటే డాక్యుమెంటేషన్ కంప్లీట్ గా అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. లెట్ మీ రన్ దిస్ వన్ హియర్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. యాక్చువల్లీ సో టాస్ ది కాయిన్. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇక్కడ గమనించండి హెడ్స్ టైల్స్ సంథింగ్ ఏదో వచ్చింది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో క్లాస్ కాయిన్ బిల్ట్ ఇన్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర నుంచి బిల్ట్ చేశారు. ఇక్కడ నేనేం రాశాను ఏదో వచ్చింది గమనించండి. దిస్ క్లాస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు టాస్ ది కాయిన్. టాస్ కాయిన్ విల్ బి ర్యాండమ్ ఇన్ ఫంక్షన్. ఆ తర్వాత మెథడ్స్ సెల్ఫ్ వాడాము, ఇక్కడ గెట్ సైడ్ వాడాము, టాస్ అనేది వాడాము. ఓకే, వీటితో పాటుగా సో సో బై డిఫాల్ట్ ఆపరేషన్స్ వచ్చాయి. అంటే ఇటువంటి అవుట్పుట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం, లెట్ మీ సే డీటెయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం డాక్యుమెంటేషన్ వాడతాం. ఇటువంటి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం డాక్యుమెంట్ వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I would type something here, just before I have typed something here. So toss, let me type some documentation here. Use it to generate heads and tails. దీనికోసం దీన్ని వాడాం. సో ఇక్కడ
get side is used to produce the output from కాయిన్ క్లాస్. ఓకే, కాయిన్ క్లాస్ నుంచి అవుట్పుట్ ను ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం దీని వాడ ఏదో డాక్యుమెంటేషన్ రాశా. లెట్ మీ రన్ వన్ మోర్ టైమ్. You can see here previously we could not have any information for get side and toss here. Toss ki get side get information లేదు, కానీ ఇప్పుడు గమనించండి, yes get side does have some kind of output here. సో అంటే మీరు రాసిన డాక్యుమెంటేషన్ మొత్తం కూడాను ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం, రాసిన డాక్యుమెంటేషన్ మొత్తాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం సో ఈ డాక్ అనేది ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. అంటే డాక్ అనే ఆ పర్టికులర్ నొటేషన్ మనకి ఇక్కడ ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ పర్టికులర్ సో డాక్యుమెంటేషన్ హియర్. సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ DOC హియర్. ఓకే, దిస్ డాక్యుమెంటేషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ ది డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, దాన్ని ఎలా అప్లై చేయాలి? హెల్ప్ ఫాలోడ్ బై క్లాస్ నేమ్. హెల్ప్ ఫాలోడ్ బై ద క్లాస్ నేమ్ అప్లై చేస్తే కంప్లీట్ డాక్యుమెంటేషన్ మనకి డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. So that is the way. Then let us start with one more kind of thing, that is bank information system ni ఒకసారి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఫైల్ సేవ్ యాజ్ bank class .py. బ్యాంకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో బ్యాంకింగ్ లో జనరల్ గా ఏమేమి ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి? దర్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ విచ్ ఆర్ మేజర్లీ డన్ బై ది బ్యాంక్ ఆపరేషన్. దట్ ఈస్, లెట్ మీ రైట్ హియర్, దెన్ ఐ విల్ లెట్ ఎలిమినేట్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. వన్ ఈస్ withdraw. Second one is this is the first operation which is going to be done, first operation, and the second operation could be operation number 2 could be so deposit. So deposit అప్లై చేసినట్లయితే సో మనకి డైరెక్ట్ గా అమౌంట్ మీ అకౌంట్ కి యాడ్ అవుతుంది. అదే విత్డ్రా చేసేటప్పుడు కండిషన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి, వెదర్ మినిమం బ్యాలెన్స్ ఇస్ దేర్ విత్ యూ ఆర్ నాట్, ఆర్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ దేర్ విత్ యూ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అమౌంట్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ విత్డ్రాన్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ది బ్యాలెన్స్, యూ కెనాట్ డూ. ఓకే, సమ్ కండిషన్స్ ఆర్ దేర్, ఆ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తాం. అయితే ఈ క్లాస్ కి కావాల్సిన సో డేటా ఐటమ్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. సో అకౌంట్ హోల్డర్ నెంబర్, ఏసీసీ నెంబర్, దాని తర్వాత ఏసీసీ నేమ్, ఆ తర్వాత సో బ్యాలెన్స్. ఓకే, ఈ విషయాలు మనకి కంపల్సరీ అవసరం. మిగతా చాలా ఉంటాయి, అడ్రస్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి, బట్ దీస్ 3 పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us. వాట్ ఈస్ ది అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ వాట్ ఈస్ అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్, బ్యాలెన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ వైల్. Yeah, attendance has taken. Okay, these 3 are very very important. How this particular banking information system is being implemented here, let us have a look here. First one is class, followed by bank account is the class name, then followed by documentation కావాలంటే రాయండి, లేదంటే మీ ఇష్టం. డాక్యుమెంటేషన్ కావాలంటే రాసుకోండి. అండ్ define, so what is that, INIT. So INIT in the sense instantiation of self, how many things are required for you. So ACCNO is required for you, then followed by name is required for you, so balance is required for you. ఈ మూడు మీకు సో అవసరం. ఇక్కడ సో ఒక బ్యాలెన్స్ అనేది మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రతిసారి పంపించాల్సిన అవసరం లేదు, బ్యాలెన్స్ ఆటోమేటిక్గా మెయింటైన్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ సెల్ఫ్ దగ్గర ఇక్కడ ఏవైతే చూపిస్తున్నాయి కంపల్సరీ ఇన్పుట్ ఉండాలి వాటికి. సో వాటి బ్యాలెన్స్ దక్కర్లేదు. సో సెల్ఫ్ డాట్ ACCNO విల్ బి ఈక్వల్ టు ACCNO, ఏదైతే పాస్ చేస్తారో దాన్ని ఇక్కడ అసైన్ చేస్తాం. సో సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్, సో అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు సో నేమ్, ఆ నేమ్ని ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. సో సెల్ఫ్ డాట్ BALANCE, బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ టు 0 రూపీస్, 0 రూపీస్గా తీసుకుంటున్నాం. తర్వాత నెంబర్ 1,
సో సెట్ డిపాజిట్ ఫస్ట్ సెట్ డిపాజిట్ అప్లై చేద్దాం. సో డిఫైన్ సెట్ డిపాజిట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కామా అమౌంట్ అమౌంట్ని డిపాజిట్గా అప్లై చేస్తున్నాను. సెల్ఫ్ డాట్ అమౌంట్ డిపాజిట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? డైరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ అప్డేట్ అవుతుంది. కాబట్టి సెల్ఫ్ డాట్ బ్యాలెన్స్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్. ఎంతైతే అమౌంట్ మీరు ఎంతైతే అమౌంట్ వేసారో బ్యాంక్లో డైరెక్ట్గా యాడ్ అవుతుంది. ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉండవు మీకు, ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇక ఉండవు. ఓకే, సో ఏదైనా కావాలంటే మెసేజ్ కావాలంటే ప్రింట్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ సో ప్రింట్. ఏదైనా మెసేజ్ కావాలంటే ఎస్ యూ కెన్ ప్రింట్. సో సెల్ఫ్ డాట్ ACNO సో కామా హ్యాస్ కామా సెల్ఫ్ డాట్ BALAN బ్యాలెన్స్. ఇంత బ్యాలెన్స్ ఉంది ఈ అకౌంట్కి, ఇంత బ్యాలెన్స్ అని చెప్పడం. దట్స్ ఆల్. That is the matter. Then you have to define get balance. Define GET BALA balance in this crowd. Self only one particular thing is required here, not more than that. Okay, so print ఏమేం ప్రింట్ చేస్తున్నాం దీంట్లో బ్యాలెన్స్ తీసుకురావాలంటే నెంబర్ 1 యూజర్ నేమ్ ఆర్ అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్ కామా SELF self dot AC name only, not account name, AC name only name. Then followed by account number. Account number is ACNO, I think. That is ACNO. Account number ACCNO. ACCNO. Then again, let me print balance. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం. సో బ్యాలెన్స్, సో సెల్ఫ్ డాట్ బ్యాలెన్స్ థింగ్స్ ఆర్ గెట్స్ ఓవర్. సో వీ హ్యావ్ డిఫైన్ డిపాజిట్, వీ హ్యావ్ డిఫైన్ బ్యాలెన్స్ ఆల్సో. ఇక మిగిలింది ఏంటి? విత్డ్రా మిగిలింది కాబట్టి డిఫైన్. సో గెట్ డబ్ల్యూ THDRAW విత్డ్రా ఆఫ్ సెల్ఫ్ తో పాటు ఇక్కడ ఏం కావాలి? ఇంకొకటి ఏం కావాలి? అమౌంట్ కావాలి. అమౌంట్ అనేది ఇన్పుట్ గా పంపించాలి దీనికి కంపల్సరీ. చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చెక్ చేస్తున్నాం అండి? ఇప్పుడు ఈ బ్యాలెన్స్ విత్డ్రా చేసినప్పుడు ఏం చెక్ చేస్తున్నాం? ఇట్ మస్ట్ బి ఆల్వేస్ చెక్స్ దట్ వెదర్ అమౌంట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ the balance, then you have to specify that insufficient funds. So therefore, if the amount is greater than self dot balance, ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ కంటే అమౌంట్ విత్డ్రాయల్ అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ we could say not possible. So therefore print, so what you are supposed to say, insufficient, both are same word, insufficient funds. Okay, that's all. ఎటువంటి డేటాని మనం ప్రింట్ చేయం. ఓకే, సో దెన్ అదర్వైజ్ ఎల్స్ మరి గ్రేటర్ దెన్ కాదంటే లెస్ దెన్ అవుతుంది కదా. లెస్ దెన్ అవుతుంది కాబట్టి వాట్ షల్ వి హ్యావ్ టు డూ? సెల్ఫ్ డాట్ బ్యాలెన్స్ మైనస్ ఈక్వల్ టు అమౌంట్, దాంట్లో నుంచి తీసేయాలి. దెన్ ఫాలోడ్ బై ఏదైనా మెసేజ్ కావాలంటే డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు, అది కావాలంటే గెట్ బ్యాలెన్స్ ద్వారా తెచ్చేసుకోవచ్చు, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. Then followed by define main ద్వారా define చేస్తున్నాం. So what we are trying to define, so savings account output చేద్దాం. SEC OUNT savings account will be equal to what is our class name, that is bank account. Yes, we have to take bank account and create an object here. First object has been created. Then ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ కావాలి మనకి. ఇప్పుడు ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందో తెలియాలనుకున్నప్పుడు so S account will be equal to the object name S account will be equal to balance ఎలా వస్తుంది? So get balance of okay, equal to ఏంటి? I'm sorry, డాట్ కదా అప్లై చేయాలి. get balance ఆ ఫంక్షన్ ని కాలప్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ తర్వాత డిపాజిట్ చేయబోతున్నాను. సో డిపాజిట్ ఏంటి? సెట్ డిపాజిట్.
సో చెప్పుకున్నాం కదా గెటర్స్ సెటర్స్ అని. సో సెట్ డిపాజిట్ అయితే డిపాజిట్ లో ఒక పారామీటర్ పాస్ చేయాలి కదా. దట్ పారామీటర్ ఇస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ 15,000 rupees as a deposit. And then let me operate so let me operate withdraw, get withdraw. So let me go ahead and get apply withdraw. How much amount you are supposed to withdraw here? Let's say that is 1,500 is being withdrawn. After withdrawing, so apply for get balance again. Okay, that's all. Those are the operations. Then you have to call main you can call change. Save this one. Okay, save this one. Observe చేయండి మనం చేసిన పని ఏంటి ఇక్కడ ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసాం. దాంట్లో ఇనిషియల్ వాల్యూస్ ని ఇనిషియల్ వాల్యూస్ ని ఇనిషియలైజ్ చేసాం. తర్వాత డిపాజిట్ ఆపరేషన్ ని అప్లై చేసాం. ఆ తర్వాత బ్యాలెన్స్ ని తీసుకున్నాం. ఆ తర్వాత విత్డ్రా వచ్చినప్పుడు ఇన్సఫిషియెంట్ ఫండ్స్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని డిస్ప్లే చేసాం. లేకపోయినట్లయితే విత్డ్రాయల్ సక్సెస్ఫుల్ చేసాం. తర్వాత మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చేసాం, ఒక అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేసాం యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్. ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసాం, ఎంత ఉందో చెక్ చేసాము, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం గెట్ చేసాం. ఆ తర్వాత డిపాజిట్ అప్లై చేశాను, ఆ తర్వాత విత్డ్రా అప్లై చేశాను, ఆ తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ అప్లై చేశాను. So let us run this particular program for a while. Then what is the specification to be? What is this? Bank class 29. ఓకే, ఇనిషియల్ గా బ్యాంక్ నేమ్ తర్వాత బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ నేమ్ అవసరమైంది. సో అక్కడ అది మిస్ చేసాం మనం ఇక్కడ. సో కాబట్టి let me pass two parameters. Parameter number 1 is Hari, and the parameter number 2 is, what is the second parameter? Account number is first one, second one is the name. So కాబట్టి first ఇక్కడ 1 2 3 4 5 is the account number, Hari is the name. Okay, now it is okay. It will be satisfied. Then it could be gets executed properly. What is that? Set a deposit 15,000. Main, what is the problem here? ACCNO here, topographical mistake. ACCNO, where it is? Deposit ఏది? డిపాజిట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ACCNO కావాలి. ఇక్కడ మనం ACNO అనే టైప్ చేసాం. అది టోపోగ్రాఫికల్ మిస్టేక్. అంటే AMOUNT అన్ని కరెక్ట్ చూసుకోవాలి. ఇది అమౌంట్ BALANCE. ఎస్,